Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Раптор. Мы сегодня продолжаем играть в Fallout 4. Здорово. Значит, вчера у меня такое было жопа горения. Ну, кто успел там первые там 2 раза по 15 минут, понимаю, ну, как бы поймут. У меня, короче, вчера интернет отвалился херам полностью. Я, значит, думаю, сейчас посижу, постримлю. Я, значит, стримлю. И просто под конец только понимаю, спустя несколько, там, сука, час либо полтора, то все. У меня опять интернет откис, я 15 минут всего постримил, значит, думаю, ёп, мать. Ребят, сорян за то, что так вот получилось, ну, так вышло, в общем. Сейчас, значит, мы продолжаем проходить. Это, ну, когда я это понял, что у меня там полетел стримчик, я, естественно, сразу же прекратил проходить, потому что я же хотел все на стриме пройти, вот. Поэтому, как бы, ребят, не обессудьте. Я, конечно, там поздно заметил, поэтому немножко прошел. Вот. Ну, вкратце сейчас расскажу. Значит, что мы сделали? Мы узнали, что вот эти вот 2 мальчугана, ну, бабулька, они у нас Синтов. Вот. Так, что тут у нас? У нас типа... Нам нужно оборону отключить. И, кстати говоря, говорить с Мичем. А где у нас Мич? Так, одного торгаша бахнул. Вот с Мичем. Забежим за Мичем. Не, ну конечно, ну да, это просто не знаю, как описать, понимаете? И просто сейчас выяснилось, почему у меня интернет отвалился вообще полностью, не то, что там, да, какие-то просто слабое соединение или еще что-то. Чувак пришел, один из разработчиков, ну, технарей, значит, да? Решил он, значит, кого-то там подключить или еще что-то. Да, он вроде сказал, что он подключал кого-то. Что вы думаете, блядь? Он мой кабель, видимо, там задел или что? Он говорит, ой, да знаете, у вас тут просто этот джек ваш выпал. Ну, и поэтому у вас интернета не было, нахуй. Вчера всю ночь, блядь, весь вечер, всю ночь. Алло, нахуй, Мич. Mitch. Those bastards in my own bar. And I serve those Понятно, мне этих спичек подарили, да, сейчас не смогу. Так, а чё, куда вы? Вы бежите все сюда, да? Что тут мне говорить? Давайте сразу тэпнемся, да и все. Ну, походу, сейчас тут они... Ну, сейчас... Бля, и как бы нашу девочку там не минуснули. Главное, чтобы они нашу девочку не минуснули. Так. Значит, расклад такой. Вначале делаем движуху. Другие квесты выполним, а то, блядь, не дай бог, там что-нибудь раньше времени у нас сломается. Единственный плюс из того, что вчера у меня интернет отрубился, то что я лег рано. Опа-на, кому-то дали пизды. Молотов кола.
А-а-а. Вот. А, я понял, типа мне он говорит, типа найдите предохранитель, что ли? Где их нужно искать, блин? А, вот, все, нашел все 4. Изи-бризи, как говорится. Intruder detected. Initiating countermeasures. Еще кто там на папу? Все, желающих нету сразу, да? Так, мне, знаете что, ребят, надо внимание, по какую сторону мне двигаться. То есть, как бы, окей, я здесь сейчас это что-то надо сделать, да? Турбина. Да, вот этот дверь у нас видел. Бэй. Делать дальше. Тоже нарушение. То есть мне информация. Видите оборону Харбор. Значит, не сюда надо, да? Окей, двигаемся вперед. Так, блин, все ровно не сюда. Ага, прочитано нам. Но я чисто уже исходя из что было коммуникации собираю. Так, ну что тут вроде дальше-то некуда идти, да? Комплекс. Ну и что нужно здесь делать? Куда нужно идти? Базарить с Мишей. Оборону. Отлично, предохранитель снова работает. Теперь у меня есть полный доступ к терминалам пивной электростанции. Ко мне на что он дает? Если только что кого прочитал, получили хоть. Это первый, ну ничего, что нужно сделать.
ничего не делает. Ищите, здесь ничего не трогается. Что должно произойти-то? Ну непонятно же. Вот. И второе. Я как всем подошел, винтом пощупал. Везде одно и то же написано. Должно произойти-то, бля. Так. Так, ладно. Всем привет, ребят, кто заходит на бой, лайкосики поставьте, подписаться. Тут у нас движуха, прям вообще сейчас просто тут кипиш наведем. Синтов, походу, это люлей отвешиваем. О, да уже не ведет, а. И что, блядь, нахуя вот сюда проникли-то? Нам с вами еще, ребят, вот сюда я не знаю, как сюда добраться. Это сколько, блядь, острова плыть-то. Ладно, там потом порешаем сейчас. Так, я могу здесь подняться? Лицо. Ладно, видите, по-хорошему делаем вот так вот. Мысль. Переместиться в выбранную точечку. Прошу позволения, ребят, конечно. Ну чё, где там молодые мои пацаны? What's up, Mitch? And I serve those bastards in my own bar. Так, вопросик. Нам теперь надо что тогда ворваться туда внутрь, пока не давать, надо девку эту вытащить оттуда. Иначе, блядь, ее сейчас тут потушат нахуй. И что делать? Что делать? А надо, чтобы она выжила. Обязательно, чтобы она выжила. Yes? I've got those storage drives you asked for. Oh, that's great. Thank you. Just the two? I did notice a locked chest that I couldn't open. Maybe the last one was in there. Do you have a key? Chest? I'm afraid I don't know. Well, you did your part, so I'll do mine. Thank you for recovering these. Ага, что ты туда поприпездываешь, да, молодой человек? Они тут, короче, чудят тут это абьюзерами. Так, короче, мне нужно побазарить с этой девчонкой, короче, побазарить, она на самом подвале. Нужно лишь по вопросу порешать, как мне вытащить отсюда. You're back. So, what did you find? Can we really trust Dima? Or is he hiding something? I found Dima's earliest memories. He murdered and replaced someone in Far Harbor. Then he covered it up. Even hiding the knowledge of it from himself. I was hoping I was wrong, but I
I just knew there was something. Do you know why he did it? Why does anyone do evil things? Because they can. Because it's God, easy. is Acadia even worth saving? The people, the synths here, they haven't done anything wrong. You should head home, Kasumi. Back to the Commonwealth. I've been thinking about that actually, but I need to see this through. There are synths here I care Maybe when this is over, we can talk about it again. В смысле все закончится? В каком смысле все закончится? Ты что, дружочек? Дай-ка. Kasumi. Come talk to me when this is all over. There's a lot of... Что закончится-то? Ты чё, блин? Дай-ка нахуй. Тебе сейчас нахуй, если сейчас пацаны сейчас ворвутся, они ж пизды тебе дадут нахуй. А мне зачем, чтобы ты это откисла-то? Мне надо, чтобы ты выжила. Ты чё, молодая? Блять, я забыл, мне же надо еще... Я понял, я рано, мне даже с теми пацанами еще базарить не надо, стоп. Мне надо, короче... Ну да, в любом случае получится... Сначала, когда двигаемся в сторону кодов запуска. Коды запуска находим. После того, как находим коды запуска ракет, возвращаемся уже сюда непосредственно. Самое ближайшее, чтобы нам все это не бежать, наверное, вот отсюда старый домик у пруда. А белый лебедь на пруду качает плотину. Ладно, распелся что-то. Так. Мы двигаемся, значит, в этом направлении с вами. Включаем подсветочку небольшую хотя бы, да? И двигаемся вниз. Так, я очень сильно на самом деле, знаете, что хочу? Это каким-то образом, не знаю каким, нужно взять и доплыть до последнего ящика броней морской пехоты. Ёбаный рот. Это нужно сделать абсолютно 100%. Потому что это топовая броня, которую можно апгрейдить. И на выходе она будет сильнее, чем даже вот сейчас у меня вот этого механиста. По идее, это типа последняя считается броня по мощности. Поэтому сейчас задача наша какая с вами? Блядь, заебись прям. Дальше голодным. Сейчас, значит, находим коды запуска ракет. И надо как-то плыть, получается. Плыть. На броню можешь оставить расстояние. Брони, потому что в броне вот это вот протопать, допустим, от края под водой, ну это бред. Быстрее будет, если я просто поплыву по поверхности с костюмом. Это Harbor. Что такое? Правильно. Так, главное, стоп, погоди. Ладно, там, в принципе, мы сможем увеличить. Коня, шляпа. Что интересное. Ходим. Так, у нас код, надеюсь, здесь. Вот эти, что ли, блядь, мутанты ебаные? Алло. О, где ты? Не по базу.
просто оперативненько минутнул. А чё это, получается, вы это, что ли? Людей тут потушили? Охуел. О, где? Опа-на! Молодой человек! Тут граната полетела, понимаю. А, это, блядь. Собираем, короче, патроны, все самое необходимое. Ничего, если захочет сам. А, блядь, мне не показалось, думал, это к нему показалось, мне не показалось. Оп. Давай. Сука. Заплакал, что ли? Да ладно. Я такой момент обратил. Что-то. А, ну хотя это, наверное, в DLC особенно ничего такого нового. Вот квест, вы понимали, вон там где-то в воде. Посмотрю, то есть нам туда придется бежать. Мы побежим именно это, флаг. Потому что что-то я вброд, это, во-первых, под водой это очень долго, медленно. Я хотел на всех движениях раз весь момент. Так, ну чё? Берем акусик, врываемся по мутантам. Раздадим, объясним, что они тут неправы вообще. Опа, Тише, молодой. Ты что-то на страже, что ли, здесь был? No green stuff here. Someone there. Тише. Что болтаем? Наша задача, по сути, ресурсы собирать, я думаю, наверное, уже даже нет смысла. Я имею в виду про хлам. То у нас уже там просто реально перебор. Патроны крафтить тоже нет смысла. То есть, которые даже у меня сейчас есть, я могу вообще просто всю оставшуюся игру просто пробегать и даже не собирать. Но, как говорится, нам все пригодится. Поэтому. Граната. Кто что сказал? Где ты? Алло. Ладно. Nothing. Я думал, кто здесь стоит. Опа, ну-ка. Нет смысла, не буду брать. Это что за дичь здесь творилась? О, патроны нормально. Это мясо мы заберем, это нормальная движуха. Ребятки, не забываем лайкосик. Гранаты возьму, все. Собирать, тем более, потом все равно придется половину выкидывать, потому что на сумме. Смотрим полочки, потому что спальный халат. Может быть, это журнальчик лежать, который дает нам какие-то палки для нас. Обязательно. Моды все. О, бим. Патроны, опа, на Малденс.
It's me. I'm at the Grand. In our old suite. 485130. That's the key to the safe room they installed in case of the bombs. I need you to come quick. I don't know when they'll be coming for me, so I prepped the boat in case we need to make a rapid exit. I can't be a part of this. Nuclear war? I won't do it. I'm not gonna let anyone else use my submarine to blow up the damn world. Got it. Ну, чистенько, смотрите, ну, тут это что-то как-то их, короче... А, ну они, я так понимаю, все пулю ремяк-черемяк, то есть, да, как бы это, пустили, и на этом все. Несколько член говнища. Hey! Hands where I can see them. Now, where is the key? Franny, put the gun down. What exactly do you think you're going to accomplish? My job. You're going to give me that key, and I'm going to get paid. Hey, the world's over. Are you really... Ah! 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 Scream all you want, Arnie. Everyone's been evacuated. It's just you and me. Now focus. Where is the key? God in hell! Ah! We can do this all day, Arnie. Fine. The hell's it matter? It's on the boat. Fringe Cove docks. Combinations 44-6. Так, ну... Блять, опять что ли? А, ну хоть хорошо, что у меня здесь взял, понятно. Понятно. Ну мы вначале с плавами. Давайте. Так. Петушков там это найти надо тогда все. Выходы. А где вы спрятались, все, молодые люди? Опа-на. Ой, спиной ко мне вот поворачиваешься. Говорится. Блять, тут походу, подожди, надо вначале там прочекать. Вот бегу куда-нибудь. Или снизу чек. Может, пиздел? Мясо уже слишком дохуя. На выход, да? Выход. Здесь что-нибудь есть? Что нам понравится, что забрать? Не лежит, да? Остановку съели, второй. Она. Есть что-нибудь с никой на этой? О, теперь мы здесь зачистим. Идем дальше. Может, что? Да? Пацаны! Что, здесь нельзя пройти? Ты понял тебя? Ага, выход. А как туда попасть?
Что там вот двери, не понял. Ладно, ты с вами. What's that? What's that? Let's play, little. Ой. Time to die. Пойдем как? Куда, блядь? You disappear. Дали. Где там девять? А, это видно. Где он там спрятался? Вы видите? Молодой, на, держи ну. Подсек пацана. Опа-на. Что сзади там крадешься? Молодой. Тише, тише. Пошел. Чего не поднимаешься? Нормально. Патрики взламываем. Yes. You hear? Here? Stop hiding. Slippery humans. Где ты там базаришь-то, Может, я все равно найду. Если ты чё, блядь, такой дерзкий, ну, каким? Sweet. Мышки же нет смысла. Залутала, что ли? Вот, блядь, пока такой ясный денечек, надо, короче, срочно бежать и плыть, короче, в сторону этого. Будем сохраняться.
Так. Быть нам получается вон в том направлении, да? Так, как мы тогда поступаем? Нам надо... А, блядь, думал... Да, убежал-то я молодой, ну. Да, не так далеко. Нельзя, чтобы он оставался живой. А что у нас там поймать? Ну что, сохраняемся. Ага, вот видите, я про это-то и говорил, что нам... Ну хотя, знаете, что мы делаем? Мы берем жареное, вот это хаваем. Поплыли. Радиация, конечно, хуярит, но будем у нас еще это откидываться компоненты. Делаем вот так вот. Это хаваем. Делаем вот это. А, я думаю, чего так мы медленно хуярим. Ребят, прошу прощения, сейчас сделаем. Блядь, у нас тут из хлама тут так особо-то ничего нету, да? Пропускать. Так, если мы его выкидываем. Так, вот. Давай броня в том направлении хуярим.
Все, у нас полный комплект морской брони. Вот это заебись. Ну, я потом апну, когда будем на базе. Вот так быстрее просто. Если бы я был не в костюме, в этом костюме под водой, это пиздец. Понимаем еще раз. Где у нас? Можно выбросить. Еще у меня закончились эти, с которыми минус радиация. Так, теперь можно спокойно тепаться его сюда. Отсюда двинем тогда. Вот такой вот у нас костюм будет. Ага, морской-то фото. Ебись, блядь, свет прям так хорошо стало, прям это. Да, он там побежал, блядь, я его не успел подцепить, да? Я охуел, блядь. Может, надо подцепить нахуй тут, да? Ну, нельзя вообще, кстати, это. О. Сейчас мы нахуй этих пацанов, блядь, тут. Потушим на. Эти, блядь, ядерный взрыв, нахуй, сейчас вам будет, блядь, ядерный. Да, не охуевший, ты думаешь, что я нахуй пустить им буду? Ясно. Где нахуй тот? Oh, please. Oh, keep the faith. Наркоманы, ну, собрались. Это будет взрыв ядерный. Чувствую, когда он сейчас ебанет, так ебанет. Нормально.
ладно, нихуя, походу этих нахуй пацанов нахуй потушить, да, придется. Есть что забрать его. Вначале их залутаем, потому что это сейчас. I'd heard whispers of a new convert. Welcome, brother. How does it feel to take your place among Adam's chosen? Like I'm surrounded by fanatics. True devotion is often mistaken. I can assure you we are no fanatics. But we do have a... You've been to Far Harbor. What would you do with such a place? Far Harbor's a hellhole. I'd wipe it out. Precisely. The only way to deal with an... For years, my predecessor begged for peace. We tried to help, but now that I am High Confessor, that time is over. All Adam's foes, they will come... But it is only... Now, was there anything... Would you mind answering a couple questions? Certainly. I heard the children are responsible for the fog. Is that true? Of course. The fog predates our arrival on the island, certainly. But before us, it was but an occasional presence. Yet through our claiming... Didn't have anything else for the moment. Adam keep you. Так, главное, чтобы нахуй не навредить на нашим Adam will lead пацанам. us all to glorious division. Да, подождите, чекну. Наблюдай. Так, это не то. Так, подожди, а как лучше-то, если мы очищение земли это сделаем? Интересно, блядь. Интересно. 5 секунд, ребят. Сейчас я кое-что пишут, подождите. Вон там сообщение по-быстрому как раз. Missile launch sequence initiated. Lockdown protocol engaged. Blast doors series in 30 seconds. Так и знал, что сейчас кипиш начнется. 25 seconds to lockdown. Seconds to lockdown. Seconds to lockdown. 10 seconds to lockdown. Да, нахуй, ребята. Пока, блядь. Сейчас ебанет, нахуй. Сейчас на выходе еще один тест. Lockdown in 5, 4, 1. Lockdown complete. Commencing launch. Бать, нихуя себе ебануло, нахуй.
Хотел съебать. А, ну все, ну. Этот пацанов похоронил, походу. Тут что я и хотел сделать. Где второй? Подожди, тут же было два. Сорян, ребят, нахуй. Вам не повезло. Так. У нас что, осталось только разобраться с Акадией, да? Получается. Решение. Как это простое решение? Я, блядь, выбрал сторону. Осталось только... Alan, You're Alan. here. When you first came ashore, I didn't know what to make of you. At first, you seemed like some bleeding heart kiss ass to me. I know I run hot. I won't make no apologies. But I'm glad you were there for me, with that business with Avery. We've had our differences, to be sure. But I'm proud to stand here. Базара нет, ты гордишься, но... I'm on your side, Alan. Good. Acadia's been manipulating us for years. You ready to end this? What's the plan of attack? The way I figure it, we go in there and shoot everything until it's dead. With the weapons I provided and our numbers, they don't have much of a chance. Так, подождите. Блядь, я это, да. Let's storm Acadia. I like it. Everyone, Ну, attack! посмотрим, если что, придется загрузиться, да? Это как... That's what you want. Armaments don't go down easy. Ну, стреляешь. Защищаем эту сылку. Блядь, ну мне главное мою девочку оттуда вытащить. Я хуй знаю, как это сделать, но... Плохо, пусть они там сами разбираются. Мне сейчас главное только нахуй бабу спастись. Vengeance is here! Ну когда я пройду, блядь. Алан, ёбаный в рот. Убить, блядь. А, она вон она, блядь. Нет, стоп. Стоп, а где моя девочка? Стоп, погоди, поговорить с Кэнди. А, блядь, ее уебали, ну. Ну, ладно, уже хули теперь уже... Ну, как его спасти надо? Дайте-ка я разберусь. Очень долго нахуй делаю.
make way. Mainlander, I got one last idea. Crazier than a box. What we did to Acadia was justice. Странно, блядь. Надо было... Ну ладно, хуй с ним. What we did to Acadia was justice. It was righteous. Hey, Alan. This is good. This is right. You did your part in this. Well, it's over now. Good riddance. For your part in this. Here, we'll be heading back to Far Harbor. Acadia. The nucleus. Both gone and dealt with. And now this side. Ой, хуя себе. Это хуй меня What we did to толкает. Acadia was justice. It was righteous. Ну вот и все, ребята. Походу DLC-шечка закончена. What's up, Mitch? Everyone, make way. Police sell guns. Этим почему-то не базарит, да, у нас? У нас, блядь, еще один побочный квест какой-то висит с этим пацаном. Ну, сейчас посмотрим. Время подождать. Но эта Синтов не была, походу, где. А хуй знает, может она тоже Синтов. Так. Сейчас пока вернул, то все, блядь. Как мы все побазарили. Family legend has it we hail from Yorkshire. Not entirely sure what that is. Так, а у нас там что-то... У нас типа там своя деревня, что ли? It must be 30 Ладно, прям years с ними. more since someone did the dance like you. Квест. Так, отлично. Здесь мы все квесты выполним. У нас там по уровню. И у нас должен... Да, у нас появились ловкие руки. Это нам обязательно нужно вкачать сейчас. Ну, быстрая перезарядка была максимальная. В принципе, что, у нас здесь уже особо-то такого ничего не надо было. Где есть. Можно будет еще вкачать вот это. В принципе, как бы, да? Взрыв можно прокачать. Такой урон был на всякие миниганы. Вот она и закончилась, DLC-шечка. Пока. Просто. Нам осталось с вами только что пройти, так сказать, найти сынишку. Там уже у нас институт, да, остался. Апнем броню.
которую мы нашли, да, сообщим сейчас, что мы там разобрались со всеми пунктами нечеткими. Да, конечно, жалко, что я не смог помочь. Хотелось семью-то беречь. Не получилось девку спасти, блин. В общем, где-то в последовательности квестов маленько накосячил просто видимость. My daughter is human. She's not a sin. You're back, but Kasumi isn't with you. Ну, сорян, братан. Mr. Nakano, I have bad news. Kasumi, she didn't make it. I hired you to find her, to bring her back safely. What happened? What did they do to my little girl? Do you really want to know, Kenji? God, our Kasumi, our little girl. Извини, братан, Everything I was короче, afraid. где-то я косячнул, Died бля, for all this сорян. nonsense about being a synth. Tell me it wasn't true. Tell me she was still my daughter. Kasumi was human. You have my word. Thank you. If you'll excuse me, my wife and I need some time alone. Я знаю, что там, блядь, ну я реально, короче, что-то маленько там напортачил. Так, ладно, что это, что под квестом у нас открылось? А, нужно этим помочь, да? Ну, тогда побочки по-быстрому выполнился. Это у нас уже основной квест, вот этот вот поговорить с доктором, но пока его тогда не делаем. Говорить с Элли. Так, я понял. Короче, нужно защитить эти по-быстренькому. Но это у нас что? Это у нас второстепенно, да, все квесты. Так, что мы тогда делаем? Ну, тогда что, погнали. Давайте сделаем вначале броню, но броня нам необходима. Делаем броню морской пехоты полностью. А вроде она улучшается точно. В принципе, так, я быстренько тогда возьмем. Берем ресурсы, мы зря построили, что ли. Сразу перевес большой. Это обязательно, все равно это пробежимся, собираем, чтобы у нас все было не выложим оружие и путь. Я думаю, что, наверное, сегодня уже допроходим. В принципе, нам осталось финальные квесты выполнить. Сейчас быстренько разгружаемся с вами. И на этом. Ресурсы мы дохерищем. В принципе, нам всего хватит до конца игры. Делаем вот так вот. Правда, если что, починимся. Так. Предмет. Первый. Может, капитан нам не нужна. Убиваем полностью.
Вот он. Дефикация. Погнали. Что мы здесь можем сделать? Инквизиция. А что, ничего не меняет, повышается сопротивление. А, так она у нас лапнутая. А, о, легкость. Уменьшение веса можем бахнуть сюда, да? На ноги, я думаю, урон от радиации не смысл. Может нам вот это сделать. На ноги сделать тогда легкость по-любому. Да, это мы сюда легкость. Так. А, так мы можем все, да, на легкость. Угу. Но тут она нам никак не улучшает, да, я так понимаю. А, так это, подожди, стой. Да на руки сделал. ОД максимум. Шлем нельзя лапать, получается. Так, ну что-нибудь сделаем. Уменьшение урона от взрыва нормально. Во, вот это нормально. Вот это сделаем. Почему тут нельзя это делать? Для шлема что, улучшений нет? Теперь можно, в принципе, сравнить. Смотрите, получается так, 23, 40, 45, 45, 60, копейка. Так, 80. Но это намного больше, чем вот это вот общее. Интереснее. Мне больше нравится. Так. Да, тогда скидываем вот это. Пашку. Остается только вот это. Так. Когда оружейку скинем, тогда что нам сюда нужно лишнее? Говорить нам нужен. Мы оставляем. А, в винчестер я хотел скинуть. Лифчик Эдди. Легкие бегаем. Сейчас тогда продаем лишнее. Поселенцу. В принципе, можно выдвигаться дальше, квест выполнять. I'll take a look, sure. Great. У нас заряженные ребятки. Малочка. Дальше. Плазменные гранаты оставим. Последний, так сказать, замес. Это как поиски. Что я улучшал, у нас не осталось, что ли? Записки. Раз.
Что значит? Ну, можно чинить костюмчик, чтобы были полностью заряжены. Мы были на максимально заряжены с вами. Так, ресурсы похерищи. Ну, так сказать, тратится. Опа, так. Ну что, погнали по-быстренькому, тогда поможем. Все, да? Быстренько мы потушили этих. Так, а что мы здесь? Что у нас выполнилось? Давай следующий. Понятно. А, я падал, бывает, basically. Так, быстренько всем поможем, жителям, чтобы у нас квестов не сделал. В принципе, у нас в игре уже все самое лучшее. Кастинг. Валено. Почему-то ты пришел. Так что ты пришел вам помочь. Я отбил полностью. Все так. Hi. I'm glad you're here. We've been having some trouble with raiders. Какие вам рейдеры угрожают? Tell me what's going on. They showed up in force a few. There were too many of them. They said as long as we kept paying them Right. at least we know where they're hiding. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. Thanks. It will be a relief not to have to worry about them. I'm new around. Ладно. Где они? Здесь что ли? Правильно. Сейчас мы быстренько их зачистим. Без видимости, я просто, скорее всего, успел либо пообщаться, либо что, ну хотя я всех перебил рейдеров. Получилось. Тихо, настоящий молодой. Я себе, блядь, Алену, а у меня охуели или час? Да нахуй, я работаю, не мальчики. Хуя ты, блядь, детский порнухи, нахуй. Что нахуй? Вы не такие дерзкие, да? Получается, по итогу. Служили, блядь, ага. Молодцы какие.
Я там, блядь, выскочил, нахуй, просто на банду, блядь, пацаны. Пойдем, делаем. Мальчуган. Мы быстренько пробежимся здесь, не уснемся. Пацана обучают, понимаю. По сути, эти помощь таким, как они, вообще на самом деле нет смысла, потому что подожди, стоп. Я еще напугал. Что, блядь? Тише, тише. Молодой, ты что, детский говорит? На всех хуй хватит, ничего. Я здесь уже все взломал, на самом деле, здесь ничего интересного не будет. Yes. Так чисто пацанов попиздить, man. Можно, конечно, почекать, тут где-то по-любому есть эти. Документация всякая техническая. Допустим, вот такая вот. Патроны можно пособирать, как бы. Я думаю, что это уже отлично. Пацаны тут пытались взломать замок, но вышло не. Мы за них работу доделаем. Ищет камеру. Ну, неплохо. В принципе, все так. Понял, что дерзко. Расскажу, короче, в чем фишка вообще, как легко вообще пройти игру. Расскажу. В принципе, короче, сложность заключается только в одном. Поначалу, как я всегда делаю, вкачивать навыки, которые именно помогут, скажем, взламывать без проблем замочки там, да, и так далее. В первую очередь вам взлом вкачиваете, да, на всех уровнях, когда вы играете. Взлом, нахождение там патронов во всех шкафах и так далее. Вы эти навыки вкачаете, у вас вообще проблем не будет.
патронов вообще будет уйма. Поэтому вкачиваем в первую очередь хакерство, потом крафт брони и оружия, чтобы, да, все время в форме, так сказать, держать, да, чтобы у нас все было четенько. Если это скиллы вкачиваете, то, в принципе, у вас проблем не с патронами, либо там ресурсами вообще. По сути, даже здесь крафтить патроны не обязательно. Может быть, там, конечно, на начальном этапе, конечно, это полезная херня. Потом она вообще никак играть роли не будет. Farming's as honest work gets. Don't much care for good neighbor. So can we stop worrying about paying tribute to those raiders? Да не придется больше вас. They won't be bothering you again. Thanks. It's good to know we can count on you guys when we're in trouble. Ну, типа, нет смысла за 97 крышечек, да, там пытаться что-то выполнять, задания, на самом деле, можно вообще, как бы, проигнорировать. И, смысла тоже не вижу. Говорить с Элли. Что-то интересно хочу дать за квест. Не помню. Так. Прикался. Возможно, что на мейле скажет. Или. Hi. You're back. How did everything go with the Nakano case? I tracked Kenji's daughter to a synth refuge up north near Far Harbor, but she didn't make it. That's terrible. Ой, блядь, где твоя голова? Ты чё? I wish I could say that was rare for these kinds. Thanks for coming in for this one. I knew something good was happening when you... Don't be a stranger, Gumshoe. А, ну просто типа по базару, да? Патроны резнулись. Nice. Было, эта херня была. Презентация опять. И все. Так, здесь квест у нас опыту никуда не дали. Так, ну что, у нас осталось только гонять к этим пацанам, сообщить то, что там остров Синтов зачищен. Так, побазарим с капитаном. By now, I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't coincidental. We're here because of a unique energy reading recorded by Paladin Dance's recon team, according to our scribes. The reading indicated a level of technology that only the Institute could achieve. The moment this information came to light, our mission became clear. The Institute, and everyone responsible for the creation of the synths, must be eliminated at all costs. To accomplish this goal, we need to locate the Institute's headquarters. I've had our scribes meticulously searching the Commonwealth, but they've come up empty-handed.
Sounds like you're gonna have me crawling through the sewers now. It could be the sewers, the transit tunnels, or maybe an old vault. We just don't have enough information right now. I want you to get out there and become our eyes and ears. You seem to have a vested interest. If you discover a way in, any questions, Knight? Not right now, Elder. Very well. Right. Так, значит, идем туда. Дадим техническую шляпу. Ну, почему-то он дальше никаких... Ну, то есть это вообще, типа, просто обычный фарм крышечек, я так понимаю. Attention. Halberd pilot to station Epsilon. Halberd pilot report to station Epsilon. That is all. You have technical documents, perhaps? Or looking Ну, он to говорит, типа, assist либо on исследовательская research группа, patrol? либо I found some комментация. technical. And they're in wonderful. Here are the caps that I promised. Remember, the Commonwealth is an all. Check every building you expect. Это он просто говорит, что нужно обследовать. Короче, ладно, хрен с ним. Тогда, короче, идем по основной сюжетной линии, так скажем, да. Нам осталось всего-то ничего. Найти сынишку. Найти сынишку. В принципе, на этом. Так, смотрим еще информацию по-быстрому. Вот, поговорить с доктором. Разные, потому что дорога тоже не, да. У нас осталась с вами основная задача. Прыгаем сюда. Идем, так сказать, по основной этой линии. Добиваем. Входим в Синтов. Разрушаем институт. Это история нашего молодого человека закончится. Так. Даже не успел пистолет полностью подстрелять. Вот. Brotherhood of Steel, better stay out of good neighborhood. Same. На самом деле мне понравилось, в принципе, такое интересное. Well, Mr. Valentine, I thought you had forgotten about Lomi. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Так, ну вот все, она говорит, типа, спускайтесь. Dr. Amari? Yes, I take it this isn't a social call. We need your help, Doctor. I need the memories from a man named Kellogg. But he's dead. I know it's asking for a miracle, Amari, but you've pulled off the impossible before. Are you too mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Please. Nick told me you're the only one who can make this work. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. I'll take a look, but no guarantees. Do you have it with you? Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait, that's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Go on, Doctor. Mr. Valentine is an older generation synth. But Institute technology being what it is, the brain implant could fit him. But that's an incredible risk to take. We're talking about wiring something to his brain. Don't worry about me, Amari. I'm well past the warranty date anyway. Гарантия. Ну да, конечно, мы сейчас обратимся на правом потребителя.
I appreciate this, Nick. You can thank me when we've found your son. All right, let's do this. Whenever you're ready, Mr. Valentine. Just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions ну да, are сейчас надо encoded. будет It ему appears помочь the там. Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Tell me you have a way past this, Doc. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. Ну давайте, если два надо, погнали. What Два if we used to смычка сейчас load оформим. both you and Mr. Valentine into the memory loungers? Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. All right. Let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. Скрестите пальцы на удачу. the other side. Так, ну все, погнали тогда. Я не могу, все могу. Но... Так, а что, кстати, у нас по перевесу? Все нормально? Ну мы все четко, все четенько. Так, здесь, ну, в принципе, у нас все по весу нормально, просто лишнего не брать. Понеслась, ребятки. Так скажем, заключительная часть нашего эпилога, пролога и всего прочего. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Давай, понеслась. Мы такой огромный путь проделали ради этого, вот так что... Так, слушайте, у меня отлично симуляция будет работать. Так. Although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. There. This is the earliest intact memory I can find. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting это at типа... first. Понятно, я понял. This doesn't seem to be what we're looking for. Ну, короче, это мы видим его детство, я так понимаю, его маму. Another intact дела. memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. Так, кто уже повзрослевший? Это Сара. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now, with the baby? Come on, Sarah. You've got to give it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. No, I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? Это получается, это Шон, да? Это мы That's where I мальчишка. come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about Мэри, it блядь, в before. смысле, это не Must Шон, be my блядь, mama получается? instincts kicking in. Who knew I had Come those, on, huh? you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. Я почему стволом стычишь? I promise. I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. That's okay. I got her. Понятно, короче. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Ну, какие следующие воспоминания у нас? Двигаемся, значит. Опа-на. How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you?
Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. Ладно, окей, идем дальше. Mind if we sit down? Suit yourself. Бармен. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it? So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Понятно, короче, они тут его наняли, что-то мутить. Домовщик. Дальше. Mr. Kellogg, Опа-на. I'm glad you decided to meet with me. So, you're with the Institute. Он уже нихуя себе дядя на. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see. What do you want? It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation. I think I do. Very well. B748. Initiate. Опа-на, Опа-на, просто изи размотал нахуй просто. Impressive. Это не стоит поговорить, нахуй, что, болтали? One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Connecting now. А вот она нахуй. Manual override initiated. Cryogenic stasis suspended. Vault computers are still working. That's good. Checking through the logs. Это я, получается. Он мой снизка. Down the hall near the end. Моя сосочка. Так вот они. Вот это основное получается. Мы с вами там. И там что пытается. Бля, ребята. This is the one. Here. Вот она здесь. Open it. Открывает. Я там все на панике. Это на панике вообще. Да, ребята, у меня если что, чатик все. Is it over? Almost. Everything's going to be fine. Come here. Come here, baby. No, I've got him. Let the boy go. I'm only going to tell you once. I'm not giving you Sean. God damn it. Get the kid out of here and let's go. At least we still have backup. Cryogenic sequence reinitialized. What's the holdup? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on. All right, we're good. Понятно, вот они что забрали, смотрим, что дальше I будет. found another intact memory. Whenever you're ready. Is that your son? Вот он Шон. This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. Kellogg. It's okay. One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a Forget I priority. said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil.
We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, Телефончик поставлен. I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. Он, блядь, не иди с этим негром, ёпта. Плохой человечек. X688. Ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Bye. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. А что тут оставаться? Все можно ходить. Так, ну вот мы прочекали воспоминания Келлога, так сказать, взросление его и так далее. Slow movements, okay? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? I'm okay, Doctor. Thank you. That's good. But I want you to keep monitoring yourself. We have to be sure there's no long-term damage. Are you ready to talk about what happened in there? I saw Kellogg's life. The man who ruined my family. That's right. He was a human being just like the rest of us. And he had reasons for being what he was. However, how does that make you... It wasn't all his fault. I can't blame him for everything that happened. If I were a priest, I would say forgiveness is a good thing. We're getting off track. The important thing is that we discovered the Institute's greatest secret. Да, телепортация. That scientist Kellogg was supposed to track down. Virgil, we need to find him. You're right. A rogue Institute scientist could answer all kinds of questions. Where did the memory say he was? The glowing sea? That doesn't make sense. No one goes there. Not even if they were desperate. If we need to find Virgil, then I'm going after him. If you're going to go, be prepared. You'll need some way to combat the radiation there. It's called the glowing sea for a reason. I'll find a way to get through the rads. Don't worry. Good luck. And be safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Remove the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Пойди-ка нахуй. Бись, блядь. Дай-ка я залезу. У тебя есть что воровать? Что-то не есть. Опа, нажал, начал. Nice. В принципе, кто может собрать на всех пожарах. Это, двигаем наверх. Так, у нас квест новый. Это тут. Nick. Hope you got what you were looking for inside my head. That was right. I should have killed you when you were on ice. Kellogg? Is that you? What? What are you talking about? You sounded like Kellogg just then. Did I? Huh. Amari said there might be some demonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Let's get going, Nick. Been one heck of a ride so far. Погнали, Ник. Четенько, на. Мы с тобой сейчас решаем вообще вопросы любые.
Так, ребятки, не забываем лайкосик поставить, потому что наше приключение вот если закончится, так, путь проделали. Отлично. Good neighbor. Lowest place in the Commonwealth. Так, что у нас по карте? Тэпаемся сюда. У нас тут точки-то открыты уже, то, что мы заюзали, так, чтобы долго не путешествовать. Сразу туда прыгаем. Чё, ну, это кто там видел, ну? Мама. Красиво ебануло. Мансур. Дело минус. Где там спрятался? Ну там, так, кто с ракетницей. Так, один день. Да ладно. Блядь. Жали. Без пены, ребят, без пены. Я подойду, бодрись просто. Опа, на образ устали, нихуя себе. Мужчина, мне помочь пришел? Погнали, ёпта, нихуя себе. Нормально. Нормально, такие пацаны подлетели, пацаны. Все, что ли? Ну ладно, окей, ну не ради этого, так чисто опыта маленько бах. Не, ну на самом деле клево, что подмогу. В ту сторону идти, вот сюда. Двинулись. Хуйня, блядь, такая. Нам нужно хотя бы один уровень, чтобы у нас быстрая перезарядочка была. Пистолет так долго перезаряжают. Нравится. Что там со светящимся? Море, ничего не так, и вот он. А, я вспомнил этот момент. Вот это. Хорош. Радиация особо-то не сильно выглядит, потому что есть противники. Something out there. Чуть не попадаешь. What's that? Фотка отстреления. I don't think we're alone. Да еще гнуться, блядь. We're not alone.
тихо, без пены. Где он? Нам нужно быстро перезарядку сделать. Теперь мы вообще сейчас будем максимально быстро. Так-то нихуя себе этот нахуй чел-то, блядь, съебался, да, нахуй? Не помню, тут такой, значит, головой мальчуган. Ладно, хоть с тобой сам придешь. Опа-на, он мальчуган, блядь, как я люблю. Ну, перезаряжать уже довольно интересно. Уже неплохо перезаряжает по скорости. Где надо будет беспонтовый? Двигаемся по квесту. Атмосферка, конечно, такая интересная. По вам на куску попадешь, снилась, блядь, пузака. Все нормально, без пьяни. Или он, блядь, пионов по пути. Да, интересная такая локация. Да, нравилась. Она еще один. Сука, блядь, сказал мне. Тише, Дерзкий, на мальчуганы, вылазит. Бедный. Что ты надо? Вылазь давай. В принципе, нас уже вообще мало кто. Даже если прям в упор успеет подойти, мало кто может быть надамажить. Но с боекомплекты брони вообще жестко. Самый ебеня, так скажем, ходим. Это он тут нормальное такое убежище. Доктор, вот из института. Он что ли? Аппаратом. Word of Adam's glory must be spread to all. May the glory of Adam guide your path. Как вы здесь живете? Здесь же радиация хуярит. Stop right there, stranger. You approach Atom's holy ground. Why? State your purpose or be divided in his sight. I'm here because I need your help. Do you seek division? Have you come to merge with Atom, to be split in his infinite glory? Or do you seek to tear down his followers?
looking for someone named Virgil. Virgil? Yes, we know this Virgil. Do you have a moment? What do you need of me, child? I'm looking for someone named Virgil. Have you seen him? Yes, I know of him. What do you want with him? I just need some information from him. I see. In truth, this Virgil has caused some concern. Some believe his presence is an affront to Atom. Though he came to trade with us on a few occasions, we have had little other contact with him. It was quite clear he wanted to be left alone. You can find him southwest of the crater, living in a cave. I would approach cautiously were I you. I feel he does not want visitors. Да ты давай нахуй, давай я уже сам порешаю, надо, не надо. Как мне туда попасть? Ну, пацаны, конечно, вообще наркоманят тут радиация. Ну, с вами по пути. Your Pip-Boy doesn't sound pleased. Say we get out of here. Если отсюда пойдем, дайте отсюда. Дойти до этого Верджила. Будет интересно такой пирожок. Попался, значит, радиация. А в целом вообще радиация вообще не страшно. У нас костюм морской пехоты, плюс еще головая броня. Блять, как. Мы идем вообще не боимся. Сколько там титров нет? Врагов здесь на самом деле что-то не особо много. Какого смерти? Ты один что ли здесь? Как молодой человек? Берем акустик, перезаряжаемся. Ой. Тут вроде тут как те смерти, только типа дохуя будет. Ну я сейчас покушу нахуй. Короче. Не опасно? Ебать. Take it nice and slow. No sudden moves. Ёбаный в рот Верджила. Что-то, блядь, произошло. Where's Kellogg? Huh? Trying to sneak up on me while you distract me? It's not going to work. Stupid. I knew they'd send him after me. Take it easy. Kellogg's dead. Dead. He's... Я забыл, что он уже не человеком стал, блядь, а каким-то... I'm not lying. I killed him myself. Did you? Kellogg was ruthless. There's a reason the Institute used him to do their dirty work for so many years. I knew they'd send him after me. Tried to prepare for it. But I still wasn't sure I'd make it. You killed him, eh? And what do you want with me? Why did you leave the Institute? I know you came from there. You know about the escape? But how? No, it doesn't matter. I'm not going back. I can't go back. Look at me. Why are you even here? What do you want? Relax. I just need to know how to get in there. Wait, what? Are you serious? You want to get into the Institute? Are you insane? Never mind how nearly impossible that is. Even if you were to succeed, it'd almost certainly end in your immediate death. Could you possibly have for taking that kind of risk? It doesn't matter. Fine. You know what? I don't even want to know. You want to get yourself killed, that's your problem. But I'm telling you,
That's what's going to happen. I can help you get in there, but I want something in return. You help me and I'll help you. All right. If I help you, you're going to do something for me. Before I was forced to leave, I was working on a serum to reverse this and return me to normal. You understand? So if you get in there, I need you to find it in my old office and bring it to me. That's pretty reasonable in exchange for helping you, all right? Let's talk details. First things first. You know how synths get in and out of the Institute? Yeah, they use some sort of teleporter. Well. Not many know about it. Pretty closely guarded secret. It's commonly referred to as the molecular relay. I don't understand all the science behind it, but it dematerializes you in one place, rematerializes you in another. I'm sure it sounds crazy, but it's a reality. The relay is the only way in and out of the Institute. You understand? The only one. That means you're going to have to use it. Now, have you ever seen an Institute courser? Sure, lots of them. Don't bullshit me. More than one of them and you wouldn't be standing here right now. Coursers are Institute synths, designed for one purpose. Their hunt operations go wrong, a synth goes missing, and a courser is dispatched. They're very good at what they do, and you're going to have to kill one. Let's go. Just point me in the right direction. Well, I suppose your enthusiasm counts for something. Every courser has special hardware that gives them a direct connection to the relay in the Institute. It's embedded in a chip in their heads. You need that chip, but to get it, you'll have to find a courser. I don't know exactly where you can find one. They haven't sent any after me, and sitting here waiting doesn't seem like a good plan. You're going to have to hunt one down. I can tell you where to start and give you some help finding one. But you'll have to do the dirty work. Okay, let's get to work. Right. The primary insertion point for coursers is in the ruins of CIT, directly above the Institute. So you'll want to head there. The relay causes some pretty heavy interference all across the EM spectrum. You've got a radio on that Pip-Boy. You get to the ruins. Tune it to the lower end of the band and listen in. You'll be able to hear the interference. Follow the signal, and it'll lead you to a courser. Then, you just have to not get killed. Not gonna lie, the odds aren't in your favor here. But if you do make it, remember what I said about the serum. I need it badly. I really do hope you find what you're looking for. Да, информация. Охотник или жертва. Я понял тебя. Protect and serve. Погнали тут. Sucking down a lot of rad sticking around here. Да ничего мы тут не подхватили. Ты тем более вообще синтно, хуй ты выебываешься. Так, а что мне где ближе всего? А, тут. Вот, заебись. Люблю, когда светло, красиво.
У нас что здесь? А, ну здесь просто. Тут у нас под носом все это время будет. Так, найден сигнал охотников. Так, в эту сторону, да, увеличить? Здесь нет входа. А как внутрь надо попасть сам? Здесь можно зайти по развалину? Нет. С этой стороны. Я, блядь, если честно, не помню особо как зайти нормально. Попробуем сейчас кружочек вернем. А у него сигнал пошел. Потерялся. Так, как-то внутрь попасть надо, ребят. Какой меня нахуй. Так. Внутрь я попасть не могу, так? Ладно, тогда давайте по кругу пройдем. Есть. Я, честно говоря, не, похвастаться помню. Это внутрь надо попасть. Так, Давай попробуем внутрь зайти. Здесь сигнал еще будет работать. Time to die! You must be terminated. Smashing, smashing! I don't think there's something out there. Но пропался, да? I guess it's safe. Так, это интересно. Повзламывать немножко. Yes. Осталось понять. Не, ну походу здесь нихуя нету. Единственное, что где-то выход в центр идет. Здесь у нас круговые движения, но это не похоже.
Так, а как же... Блять, вспомнить бы надо. Не помню. Содружество. Блять, нет, ну походу где-то не так. Это не так. Финал только на улице. Вот. Это... Опять на улице, с той стороны. И сигнал теряется. Почему-то с той стороны, да, получается? Так, интересно. Странно, он, куда он типа усиливается сигнал? Здесь мы дойти никуда не можем. Странно. А, вот даже так. Ой. Playing game? Someone's coming. Out. Disappearing act, huh? Но увеличивается. Зарядом. Не мешается. То есть он в эту сторону увеличивается. А, все, понял, ребят, все, двигаемся. Я понял, что там надо. Охотников. Ну все нахуй, сюда, блядь. Пришел по твою душу, так сказать. Идея подлить. You got guts. Well, had guts. Это здесь его найти надо.
second floor. Kill on sight. Send reinforcements to the lobby in case there are more. Уебался. What's going on down there? How many are we dealing with? Что такое, пацаны? Понравилось, блин? Не спрятался. Seems they skipped town. Дома ВПН сама собираю. The Courser is now on the 3rd floor. Reports of the second intruder in the east wing near the courtyard. Back. What's that? Good dead! Barricade stairwells and hallways if you haven't already. Я себе охуели, блядь, мальчуганы, блядь. Underestimate us again. Doing them much good at this point. We've lost contact with sectors 2 and 4. Большой рядом.
Так. Стены. Nice. That's it. Taking casualties. Good. Наличие патронов. Блядь. Пиздец. За терминал, ну-ка. Турели, давай турели нахуй. Here somewhere. Без стены, аккуратно. One you walk away from. Не бодрись, молодой. Orders after the girl. Anyone alive needs to get up to the top floor immediately. That's an order. Взрывают. Ага, блядь. Наебали, я думал, блядь, где-то снизу. Точно. Сам подобрать, блядь.
Сейчас я учуткую уже, вот. Мы прям будем скоро. Чувствуешь? Там где-то уже прям максимально рядом. Прям. Yes. Looks like the last time I got a checkup in. Этот терминал по-любому на взлом какой-то не 100%. Интересно, по-моему. То ли придется вставать. Who's there? You're dead! Тишина. Ерезительно. Понеслась, ребятки. Да, сейчас опять дверь залагает. Что это дверь-то? Есть на дверь? О, там ядерные блоки. Давайте подождем. Она откроется. Ради этого можно было взломать. О, больше не видно. Right mind to build a place like this. I don't know the password. I'm telling the truth. I don't believe you are. Oh, God. Please, no. All he had to do was tell me the password. Now, are you понял. going to what? Oh, God. Tell me. Oh, God. Okay. Так.
Max, just don't shoot. Let me think. Ладно, сука. Так, ладно, погнали. Сейчас внимательно смотрим. Это может быть. Это нет. Это нет. Got it. Открываем дверь. Там, блядь, патрики. It's just a matter of time. Tell me. А, ой, все, я нашел что-то эскейпнул. Зайти, выйти. Are in no position to negotiate. Okay, it's just... let me think. There we go. По-моему, сынишки, блядь, сына, я иду. Time's running out. No, what? Wait, you can... Ну чё, что-то казня, что там происходит, блядь? Я что ли, блядь? Это по радио такое? Ладно, просто... Максимально близко к велику. Get over here. You. Come here. Are you here for the synth? Yeah, I'm here to help the synth. And you think I'll just hand her over? To you? You've been tracking me. What do you really want? I need what's in you. That you cannot have. Ну, чувак, блядь, ты чё, нахуй? Серьезно, блядь, думал, что... We'll be taking that. У меня форма охотника нет. Ну, как мне отдать? Hey. I deserve to die. I know you're not here for me, but I can't get out. Not on my own. I'm going to have to trust you to help me. I promise not to hurt you. I guess I don't really have a choice, do I? The guard put the password in a toolbox over there, under the stairs. Use it to gain access to the terminal and open the door. Что ли, пароль? Excuse me. Thank you. I don't know what to say.
Ладно, может быть свободно. Держи. Terminal only. Ядерных блоков столько насобирали, чтобы реально если на 3 игры хватит. Даже если не собирать. Здесь. Lovely place to catch a bullet in the brain. Хорошо. Я почти рядом. Так, еще нам по карте говорит провести анализ чипа охотника. Я понял. Опять надо. In case you're wondering, the Diamond City radio signal comes in loud and clear here in Whitney. And that traffic. You're back. The glowing sea. Virgil. What happened? I found Virgil. He has a way inside the Institute. But I need a code from a Courser chip. A Courser chip? You fought a Courser? Oh my god. Unfortunately, I can't help you. I've worked on a lot of synths, but never a Courser. I don't know what that chip does, let alone how to decode it. But there are people who might. I work with a group that, well, they're the only ones I know that even have a chance at cracking Institute security. They're called the Railroad. Подземка? Thanks, Doc. How do I find them? I can't contact them directly. They usually come to me when they have a synth that's escaped the Institute and wants new memories. But I do have a code phrase. Some kind of clue if I ever needed to find them on my own. Follow the Freedom Trail. All right. I'll find Good luck. I'm sorry what I have is so cryptic. But hopefully you Это can figure подвальное things такое out as you помещение, я go. припоминаю какое-то такое интересное. Ладно, но по карте он здесь не показывает. Угу. Это идет, конечно.
Да, я не помню, как подземка. Идти дальше. Подземка. Да, Рези, я что-то не помню. Где ее искать-то? Это я вообще не помню. Я думаю, ничего такого нету, да, что... Наверное, ребята, не стену. Так, Wi-Fi, наверное. Так, сейчас как раз чатик включу. У меня телефон вроде зарядился, нормально. Да. Ребят, не обессудьте. Посмотрел, где на карте, сука, тут у меня находится. Да, я просто реально не... Ну, я, наверное, скорее всего, должен был где-то как-то там мимо проходить, там, или чекнуть где-то локацию. Ну, чтобы нам долго с вами в ней не заниматься. Я подсмотрел, короче, куда двигаться надо. Ну, смотри, точнее, на пока, типа, чекнул, где она находится. Она прям здесь, недалеко. Я, скорее всего, там должен был мимо как-то проходить. Образом. Да. Мне нужно, получается, в том направлении. Вот той башни.
свет немножко подсветить. Блять, ну что? Красиво. Здесь как. Написано здесь где-то. Так, здесь шибу. Пистолеты хотел потом. Да ты охуеешь. Ладно. Реально увидел. О, интересно. So, that's not right. It spins. Понял. Я был. Ага, я понял. So it starts with R?
went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, answer my question. Who the hell are you? Why don't you tell me who you are first? In a world full of suspicion, treachery, and hunters, we're the synth's only friends. We're the Railroad. So answer my question. I followed the Freedom Trail looking for the Railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. Who told you how to contact us? I just heard a rumor about you guys, in good neighbor. Very interesting. Last question. Why are you here? I found a Courser chip. Can your people decode it? You have what? This is not a joking matter. I didn't know we were having a party. What gives with my invitation? Oh, I see you invited the Courser killer. Nice. Deacon, you're late. You're saying this intruder actually killed a Courser? Single-handedly? Oh, that'd give even Gloria a run for her Newsflash, money. boss. This guy is kind of a big deal. If you're done interrogating him, you might want to show this Courser murdering machine a little courtesy. I owe you an apology. Anyone who kills a Courser is good in my book. I'm Desdemona, and I'm the leader of the Railroad. Yeah, we're all friends now. Let's skip to the part where you I help don't me. know if I like your attitude. Des, we need to let him in. He's got an intact Courser chip, for God's sake. That violates our security protocol. To hell with that. He killed a Courser. There's no way he's working for the Institute. We're letting you into our headquarters. You're the first outsider ever to be given this privilege. We'll discuss the details about your chip inside. Давай, заходи уже быстрее. Времени у нас в обрез. Нужно успеть нашего сынишку спасти. Возможно вообще. Decoding a Courser chip is a very delicate operation. A million things can go wrong. The least of which is losing the data. Fortunately, we have the right man for the job. Hey, Dad. You need something? Tom, our visitor here has a Courser chip. Whoa! Ебать, что на голове единорога. Right. Some ground rules. Tom can get you the code, but once he's done, we get the Courser chip. Fine. It's yours. All right. Tom, make it happen. All right, little Courser chip. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. Excuse me. me. We're in. Give Tom chip time. accessed. He'll get Just that poke chip. the analog connectors a little. What? Oh man, don't crash. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. All right, we're still running. Oh man, they've added more decimals to the last cipher. This is gonna be. Come on, baby, show me that pattern. Where is it? Wait, they're using the same logarithmic function as the key generator. You heard what happened. Oh man, we got lucky. Got you, you institute bastard. I got you. Solve for him. Only one runner made it out. Show me that sweet bass. Come on, baby. Yeah, we got it. We got the code. Let me load that onto the holotape. Good work, Yeah, Tom. yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, does? Start working on the rest of the chip. And you, I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear, if you use that data and discover anything involving the Institute, you share it with us first. Otherwise, our relationship will be in jeopardy. Какая интересная, да. Верх-то мозга. Да, пусть. Интересно. Зачем весь акустик? Просто видеть вообще ничего не такое. Так. Информация. Вернуться к этому.
кто там. Кто-то убежал, там, Лён. Don't try anything, stranger. Вы чё, в обнимку? Ха-ха! Ёбаный рот, блядь. Бежат в обнимочку. Hey, don't try anything, stranger. Analyzing. Короче, здесь пока вообще ничего не могу юзать, потому что, блядь, я интернет совсем теряет. Ну ладно, хули. If we're going to be dealing more with each other, I need to make sure that we're on the Don't same try page. anything, You know stranger. what a synth is, right? Yeah, I know all about them. Good. Go on. So we seek to free. I have a question. Once, I pledged my life to protect my countrymen. I don't see this as any different. Well said. Someone, but right now, and in turn, we can help. Can't wait to get out of this place. С дьяконом, блядь, с дьяконом, ёб твою мать, ребята, сорян, вообще, затупил. Я знал уже, что там что-нибудь продолжение какое-то будет сейчас. Конечно, для какой-нибудь был выход был быстрый, по времени. Hi. Hope you didn't mind the reception. When you tango with the Institute, you gotta be careful when someone new gets on the dance floor. Your leader was just being cautious. Exactly. Kind of. But it's all good now. So tell me, why did you vouch for me? In our little outfit, it's my job to know things. And with everything you've done, it's clear you're capable. But why the trust? You can't be taking it all on faith. I don't know if we can trust you, but I hope we can. We just survived a hell of a crisis, so we may just be a teeny-weeny bit desperate. Right. If everything was sunny. So Dez wants... I'm just gonna come out and say that. You got my attention. I got a job. Then, if you get into a bond... Sign me up then. Perfecto. Sure. People have been down. Это, я думаю, уже потом. Наша сейчас первоначальная с вами задача помочь сынишку. Вытащить. Блядь. Ты пугаешь, дурак. Бежит он, блядь, на меня, вообще совсем нормально. Так. Или к этому, он не сразу. Unless you're hounding for a green suntan, I suggest we get a move on. Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a Corsair. How'd you manage to get it decoded? The railroad helped me. Oh,
God, those kooks. I would have expected they'd be too busy trying to liberate vending machines or setting computer terminals free. Sorry. They just have something of a reputation. You're not the only one who's been busy. I did the best I could. From memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the simple explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. I'm sure it'll work. For the record, I haven't made any promises, but if you can you? I got it covered. Good, good. Because you've got to make it in there. And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it's my only hope for ever being normal. So you find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. Ну вот он, типа, пообщайтесь с кем-то. Ну, мы с братством будем, конечно. Братство стали. Нам эта подземка нахуй не нужна, блядь. Человечество в целом. Так. Если с дьяконом. Блядь. Где? Ну, мы с братством. С братством встали. За них играть. Не зря там нахуй Синтов все тушили нахуй. Поэтому двигаемся в том же направлении с нашими пацанами, вояками. Понятно в целом, что тут типа, наверное, по сути без разницы с кем общаться. Ну, типа минименты, как их называют. По сути то же самое. Братство. И как бы заодно. Так или иначе. Если мы с этими побазарим, скажут, что право делать. By now, I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't coincidental. We're here because of a unique energy reading recorded by Paladin Dance's recon team, according to our scribes. The reading indicated a level of technology that only the Institute could achieve. The moment this information came to light, our mission became clear. The Institute, and everyone responsible for the creation of the synths, must be eliminated at all costs. To accomplish this goal, we need to locate the Institute's headquarters. Had our scribes meticulously searching the Commonwealth, but they've come up empty-handed. The only logical explanation is that they've gone underground. That's where we need your help. I have a way to infiltrate the Institute using a device called a signal interceptor. So it appears we share a common goal. I'm pleased that you've chosen to build the device with the Brotherhood. Now, indulge me for a moment by satisfying my curiosity. Tell me why you're so eager to get into the Institute. I think they're the ones who kidnapped my son. The Institute preys on the weak to further their own ends. Together, we'll make them pay for their crimes. I'll call ahead and brief Proctor Ingram. Report to the airport, and get to work on your project right away. That thing should be scrapped for parts. Trust me, friend. Neither me nor the machine. Battles we win, there's always another fight ahead of us. Так. Нам не дам. By Elder Maxim's orders, all forms of technology should be confiscated or collected. Just fixed a few power armor mods and gave them to Tegan.
You might want to check them out. Elder Maxon said you'd help me build the signal interceptor. Looks like you're calling the shots around here now, huh? All right, I'll bite. What does your new miracle device do? The Institute uses teleportation to get in and out. This machine can hijack their signal and send me instead. Teleportation? Molecular transmission via encrypted RF waves? Okay, even I have to admit. That's genius. This explains why we've been picking up anomalous energy readings all across the Commonwealth. Not to mention how they get their tin soldiers to come out of the damn walls. And this little beauty allows you to literally hijack a return signal. Instead of grabbing the intended target, it grabs you instead. Impressive. Oh, you definitely know your stuff. Damn right I do. It's difficult to make out. It's gonna take a cargo hold full of high-grade metal. I'm glad you can make sense of those plans. I haven't made sense of all of it yet, but I will by the time you get the first part built. Here's a list of everything you need to find. You're also going to need a massive power source to get the signal interceptor running. Ну что, мне здесь что ли платформу устроить? Рубли. Charging into a situation, guns blazing. Да не. Бля, серьезно? Ну давай, что тут надо для этого? О, оно все есть. Давай сюда, электричество. Разбираем, по-любому получится. День бы только мы. Так, ну здесь, блядь, по ходу дела нету того, что нам надо, ребята. Остались. Керамика у нас что-то. Базарим. Керамику это пару надо чашечек, пару клюшек. Изи сейчас. Proctor Ingram. Any luck building the platform yet? Yes. I'm ready to build the rest of it. Good. Let's move on then. Here's a list of everything we'll need. Now I know some of that might as well be in Greek, so I'll be around if you have any questions. Looks good, Ingram. I'll get to work right away. I wish I had your confidence. Oh, one last thing before I forget. It's important that all the components are wired together, so if you need any help, I'd wish you good luck. Так. Надо, блядь. Что нам тогда надо, получается? Биометрический сканер. По схему.
что дали сразу. Обязательно. Консоль. Консоль. Это да, да? Я понял. Короче, биометрические сканеры и сканеры. В принципе, значит, я знаю, у нас же что-то на базе есть. Не бегать. Здесь по-любому не переработки же там они все это остается. Правильно? В плане. А по сути только взять их надо. Ну что, сейчас немножко полетаем по локации. Так, биометрический сканер нужен. Это военная микросхема. У нас тут вообще просто. Раздобыли. Пойдем обратно в боссовский. Так. Сюда же подсадка? Ебать, подожди. Алюминиевый. А этих мы, если даже нормально купнем, нам не хватит.
me ask you. Travel with that thing makes me seriously question your judgment, Surgeon. Sir. I'm occupied at the moment. We'll speak later. Ingram? We're close. All we need is enough power to fire up the signal interceptor. Тоже работает. Печётка. Включить перекладчик. Здорово. Как это работает? Бля, это что такое? Dr. Ingram? Better check all your connections and make sure all the components are wired together on a single grid. Let me ask you something. Sure, ask away. Just, with everything that's happened with you, it's a whole hell of a lot to process. Yeah. Huh. You're a tough... Took me a long... Thank goodness of course, when I took up the massacre, plenty of people have... But at the time, they couldn't... Why'd they let you in? Because I'd rescued the mayor's daughter. Gal of about 15. The young... Turns out the guy was part of... I took her home. Taking up... Was it hard settling? Yeah. I started off, but I get my runs off with a new... upset after a while. So I never stopped. It was about then. It took me a long... That was a long story. Все уже подключено. Что еще надо? I can't talk right now. I have a lot on my mind. Непонятно. Включить перехватчик себе. Понятно. Это антенна. Так.
Да. Где у нас антенна-то? Правильно. База, просто не... А где это лугнина, которая нам нужна? Особая. Так, питание такое, да? Нет, создание предметов тоже нет. Один транслятор, что, блядь, за дела? I'll send for you if I need you. Нигде ничего не включает. Ничего тыкать нельзя, да? Что здесь не хватает? Молекулярный уровень. Странно. Ребята, мне нужна помощь. Ага. Тут вообще нихуя не понятно.
блядь, это классно. С текстурами не то сейчас. Как вычитал, что с программами. Сейчас мы маленько расчистим. Remarkable work, Knight. The signal interceptor appears to be complete. Are you ready to put it to the test? Absolutely. I'm ready to go. Your confidence is in that being ребят, said, сорян, что this is the first time we've attempted to directly adapt Institute technology. When we throw that switch, как это все we don't know делается. exactly what's going to happen. Сами God там willing, просто you'll end up inside the Вначале Institute. этот нужно And the построить, mission а can внутрь уже continue. поместить, типа не стыкуются. Nothing's gonna stop me when I'm so close to the answers I'm looking for. Eager to get inside, huh? Good. Now, I want you to listen. Once you've entered the Institute, we expect to lose contact. So it's imperative you remember everything I'm about to tell you. About 10 years ago, the Brotherhood began recruiting civilian scientists from the capital wasteland to assist with various projects. During this process, we were able to obtain the services of Dr. Madison Lee, a noted mind in the field of nuclear engineering. That's fortunate. Yes, it was. Securing useful resources during wartime is critical. That said, Dr. Lee's contributions to our cause were instrumental in maintaining order in the capital wasteland. After some time, she developed differences with the Brotherhood and exiled herself to the Commonwealth. We're fairly certain that her intent was to make contact with the Institute. I'm surprised that the Brotherhood let her go. Had I been in command, I wouldn't have allowed it to happen. She was a valuable asset. Your mission is simple. Once you're inside the Institute, we want you to track down Dr. Lee's whereabouts. If you find out that she's still alive, make contact with her. There's a special project we're working on. Right. What's this project that needs her attention? Dr. Lee previously worked on a potent weapon for the Brotherhood of Steel. We'd like her to continue where she left off. That's all I can tell you. Listen to me, Knight. I'm well aware that you're risking your life going into the Institute blind. Just keep your mind on the mission. And don't let anything they say sway you from your duty. Good luck. Proctor. I've checked and rechecked everything. I think the signal interceptor's ready to go. Are you? Let's do this. All right. Погнали, погнали, да, надо выполнить уже все. Я уже прям The device doesn't work from over there. You have to be on the platform. Let's see. Relays dialed in. Beam emitters warmed up. Everything looks green. Let me start scanning for the signal. Cross your fingers. I'm inputting the code now. Wow, there's a heck of a lot of interference and ghosting. It's gonna take a minute or two to lock in. By the way, this little trip you're taking is a heck of an opportunity to find out as much as we can about the Institute and what they're up to. I put a clever little program on this holotape that'll scan their network and download anything it finds. If you place it in any terminal down there, it'll do the rest. Bring it back to me and I'll see if I can make sense of whatever it found. Well, well, looks like we have a winner. RF wave capture complete. Ramping the emitter. 60%, 80%, emitter spiking but steady.
All that's left is to throw the transmit switch. Transmitting in 3, 2, 1. Stay safe, soldier. Ох нахуй, я себе. Так, мы в институте, ребят. Давайте сохранимся. Hello. I wondered if you might make it. Resourceful. I am known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Подожди, а зачем мне компьютер? Спасибо. Busted. I can only imagine what you've heard, what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy. And our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here лифтики везде, for your лифтики. son. Шон? Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean. Oh my god. It's really you. Who are you? Sean, it's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Yes, it's me, your dad. I'm here, Sean. What's going on? Father? Father! Shh, shh. It'll be okay, Sean. I'm here now. I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here. Help me! Please, Sean. I'm your father. Talk to me. Just open the door. Father? Father, help me! He's trying to take me. Father? Father, help me! Sean.
S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Give me Sean. The real Sean. Right now! I know. I know. You've gone to such lengths to find him. I'll make this very simple. Where is my son? He's here, in the Institute. Closer than you think. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been rewarded. It's good to finally meet you, after all this time. It's me. I am your son. How is that even possible? I know this is a lot to take in. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the sun you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. Here I am, raised by the Institute, and now its leader. They stole you, kidnapped you. Wasn't right, wrong, irrelevant. It was necessary. The Institute believed humanity's future depended on it. At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. So the weird science experiments needed specimens. That's why they took you. In a manner of speaking, yes. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary, but then the Institute found me after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. Sean. It's really you. It really is. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. У него глаза странные. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here.
It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. What else can I say to ease your mind? Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. And asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? So you're in charge of the... I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really... They're scared of you, Sean. Scared of the Institute. People are always frightened by what they don't understand. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? Maybe. I don't know. This is so much to take in. I know. And I am sorry. You have been through so much in such a short time. The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. How can you say that? How can you be so dismissive of all those people? Everything they've done? Because it is the simple truth. And I believe you know it too. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? Блядь, я даже не знаю. All right. Thank you. The Institute is now your home as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in Facilities, Dr. Ayo in SRB, Dr. Holdren in Bioscience, and finally Dr. Lee in Advanced Systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Блядь. Это ты нахуй не чешешь, блядь.
Первым. Так, не надо. Ладно, давайте поищем. Almost done. It's an honor to have primary drive servo. That's the third primary drive. Oh, They weren't kidding. I don't know. You really are. Most of them have Well, lasted all right. long past their projected I'm Alan. lifespans. Alan You ask Philbin. me. You They can were think of built me as pretty the well. Institute's chief engineer. When father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much. I think most people would have just given. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smooth. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratories and quarters. The work we do might not be as exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? Absolutely. Oh, good to hear. It'll be a load off Sean's mind. Take your time. Get yourself acquainted. There's a lot to take in. If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'd like to know about the people. of course. Howard, he coordinates. We also make... I can't argue with that. Even so, I'm ready to see the full Gen 3 roll There we out. go. All set. Unit, you can return to duty. I know you'll achieve great things here. Ёбаный рот, я вообще этой хуйни не помню, блядь. No visible reaction to the K-14. Какой выбор должен We'll сделать? start the next try. The dosage will be much larger this time. And the Для size. всего этого. Will there be anything? I honestly don't know. I suppose it's your job to find out. Now hold still. Где это, блядь? Мозель. All done. You can return to your duties. And remember to record every single detail. Hold on. Useful tests are Welcome to the Institute, sir. Я тебя разъебу нахуй. Carry on, sir. Блядь, слушай, пиздец как. Call this a clean floor. Are your visual receptors malfunctioning? Can you not see the grime and dust? Greetings, sir. Scanning. Subject identified. Так, здесь доктор Ли, да? Институт, конечно, пиздец здоровенный. Take good care of yourself, and you won't have to see too much of it. Is it true food supplement 77 has been discontinued? That was my favorite one. She's been at it for over 2 hours. What is she even testing? Nothing. At this point,
she's just doing it for fun. Dr. Lee. Oh, it's you. You're not authorized to be here. Actually, I was looking for you. Me? Why? I've been sent by the Brotherhood of Steel to find you. You don't beat around the bush, I'll give you that. I knew it was just a matter of time before your people would track me down. I've been looking over my shoulder for almost a decade, waiting for them to send someone like you to kill me. Why would we want you dead? I did some pretty sensitive work for the Brotherhood of Steel. Even though Lyons let me go, there were a few others in the ranks that thought I knew too much. That's why I came to the Institute. It was the only place that I thought I'd be out of the Brotherhood's reach and still be able to do my research. Since Father trusts you, I'm going to give you the benefit of the doubt. I might not agree with everything he says, but I know he'd never allow harm to come my way. Say what you came here to say, and then leave me alone. Are you happy here? You'd think being surrounded by cutting-edge laboratory equipment and some of the greatest minds the world's ever known would be enough. Only problem is the lack of transparency. I don't think we get the full story on everything that occurs down here. What does that have to do with why we're talking? The Brotherhood needs your help, Doctor. Needs my help? Why? They seemed to have everything under control when I left. The Brotherhood valued your presence, and we'd like you to come back. Well, how sweet of them. Tell me something. Why would I possibly want to come crawling back to the Brotherhood? What reason would I have to throw away everything I've accomplished here? Hello? Anyone in there? What's your problem? You gonna say anything? What's with the silent treatment? Hello? Anyone in there? What's your problem? Секунду, ребят, сейчас 5 сек кое-что прочитаю. What's with the silent treatment? What's your problem? You gonna say anything? What's your problem? You gonna say anything?
What's your problem? You gonna say anything? What's your problem? You gonna say anything? What's your problem? You gonna say anything? Hello? Anyone in there? Hello? Anyone in there? What's your problem? You gonna say anything? What's your problem? You gonna say anything? What's your problem? You gonna say anything? Father trusts me, and so should you. He trusts you because you're family. I'm not. I can't just take your word for it. I need more than that. I was just told to get you to come back. The Brotherhood wants me back. And the best they can do is send a robot that does nothing but follow orders? Sorry, but you're going to have to do a lot better than that. The Brotherhood has always been straight with you. You're wasting your breath. I'm a scientist. The Brotherhood does... Right. I'm not interested. Yep. I wish that... You're wasting your... The Brotherhood... I'm not interested in returning. The Institute is deceiving. So now you're just gonna hurl baseless accusations. Come on, you can do... I give up. What would it take to... All right, I'll play. I had a colleague down here. Several months ago, there was an accident in his lab, and he was killed. I wanted to help with the investigation, but Father had the laboratory sealed, saying that it was contaminated. The incident never sat right with me. The more I asked about it, the more I felt like Father was deflecting my questions. If you bring me solid information on what killed him, I'll take it as a favor from the Brotherhood and consider your offer. Do we have a deal? I know this may come as a shock, but Dr. Virgil is still alive. I met him myself. Oh, please. Do you really think a cheap tactic like that is going to work on someone like me? Stop trying to avoid the legwork by lying. Either you get me the evidence, or we have nothing else to talk about. Deal? Deal. All right. Dr. Virgil's lab was in the Biosciences Division. I can give you a code that will get you into the section, but the lab itself has been sealed, so you'll have to breach it on your own. And finally, now, for the sake of keeping up appearances, let me see that pip. I've been told to install. You're to be given full access. Thank you. I'm sure that'll come in handy. Given that the relay, in case the if nothing else, it should. Speaking of, I trust. Я понял, короче, ты вообще не варик. Yes. Есть такие
там четко выбираешь позицию. Раз устали, моменты. Да. Стрелочка. Да, мы будем, короче, получается. You know the protocol, sir. Authorized personnel only. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Well, you can tell him that I intend to speak to Father. What? Я-то думал, я отвечаю, It's an honor to meet you, sir. Glad you should take some courses with me. Doctor. So, there's enough friction as it is between us and pretty much all director of the Sith retention. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? Why? Don't you trust me? I'll be honest. You're an outsider. The first, it's nothing personal. I assure. Now, Father has asked. Our primary response. I'm sure it's best for everyone if the synths remain here. Certainly. We can't allow sophisticated Institute technology to fall into the wrong hands. The results could be disastrous. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our Coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. I'm no stranger to combat. Even so, a Courser should be more than a match for any single combatant. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. Now, unless you need something else, I'll get back to work. I'm good for now, thanks. Very well. Be careful wearing that. You might be mistaken for a prototype of steel. Но придется выбрать твою сторону, я просто забыл, что здесь такая Reporting status. All functions normal. Ну, значит, тогда вот такими ребятами под землей живет, да? Вот так. Я думал, тут сынишку спасем, я думал, что там помбоня, оказывается, он. Not yet. I've been reviewing. Hi, I wonder Doc. how the Warwick family is doing. So good to have you here. Young Dr. Wally must be Clayton close to Holden, 10 years old by head of the now. bioscience. It's remarkable. I Any can't child wait can for you to see the survive work for we're so doing. long up there, don't you It's think? truly amazing. I look forward to... In that case, let me give, as the name implies, our most important directive is to ensure the health. To that end, we cultivate highly specialized. We've even started to explore the idea. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting nonetheless. Seems like there's nothing you guys can't... With hard work and ingenuity, I'm sure I've taken... Sure. I'm not sure how well I'll fit in, but I'd like to give it a try. Great. I was hoping... In any case... I'm good for now, thanks. Take care, then. Так, а чё по итогу-то, чё мне тут надо? А, типа 5. Еще
заказать. Я, в принципе, я могу туда. Это в сторону книжки, когда выйдет. I wish you could have known Father as we have. It must make you proud to see all that Father has done, all that he has built. У меня почему-то такое ощущение складывается, что выше, а как туда дальше-то? Какой-то лифт есть. Как теперь оттуда выйти? Now that you've had a chance to see the Institute firsthand, what do you think? You've got technology here that I never dreamed possible. It's amazing. I'm glad you can appreciate what we've accomplished. None of it has верю, что он, короче, Ultimately, нормальный all our пацан. knowledge and И resources are focused у меня on a single goal. кажется, что The goal is best Синтов. summarized by our motto: mankind. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. If the synths are intelligent and self-aware, then they have a right to free However will. closely they may approximate human behavior, they are still... When you see what I have to show you,
I think you'll agree that we know what is best for us. A rogue synth has taken over the Raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's under his leadership. The Raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him and It might not want to talk. It would be safer just to kill it. That would be a terrible waste of a valuable resource. If at all possible, that synth should be returned alive. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Так, а ну что, можно уже, да, вот? Ладно, будем... Поможем сыну. Более логично. Хуй знает, может он наебывает, конечно. Просто, типа... Просто мне не совсем понятен момент. Мне непонятен момент, как трек этот целый, кто он там, бля, как называют. Почему он не старый? Он уже был взрослым. Да? Он был уже взрослым. Похилил Шона. Сколько ему лет уже должно быть? Сколько ему лет, да, реально, сколько ему лет? Ему дохуище должно быть лет. Как вы считаете, ребята? А я был в этом? Так. Полет разъебался. Повезло. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word, and we can start the assault on the main flotilla. Pognali. All right, let's go. Right behind you, sir. Даже так. Понял, братан. Погнали. Только зачищаем. Даем так. Я тебе живучаю. Я понял, короче. Придется помогать нашим ребятам.
Реально везде поубивали, охуели, блядь. Ебать, темно. Так обойти. Ладно. Good. I was starting to get bored. Правильно, плавучий город построили. А, туда попасть. С этой стороны пошел. Патроны мы так с пистолета так и не достреляли. Ага. Подожди. А я здесь не смогу, да, так пройти, получается. Блин.
Shit! Lost him. Don't quit, do you? Хуя себе, блядь. Во, охуели так подкрадываться, блядь. Я чуть на душу дьявола не отдал ульту. Куда, блядь, если мать, нихуя не подкрадывался так, блядь. О, я, блядь, в натуре чуть не обтекался, блядь. Ты чё, падла? Вонючая. Это там. Извините, давайте ребят. That's it. Hold up a moment, sir. There's something important I need to tell you. I'm listening. I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71 Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Institute. Good. I'd like to avoid any unnecessary violence. Well, he might not be alone up there. Violence might be inevitable. That's all, sir. Ready when you are. I think we ought to talk. Perfect. Got it. Понял. Оп. А нахуя мы сюда встали?
А, ну ты ёпта. Well done. Gear, I'm gonna guess you are agents of the Institute. Like me. So, made it to the top. Is the Institute so desperate for resources that it's stealing plunder from honest, hard-working Commonwealth gangs? B592, initialize factory reset, authorization Gamma 71 Epsilon. Boss, are you okay? Gabriel, can you hear me? Figured it might be prettier from up here. Take them out! Let's do this. Nice work, sir. I'll take this. This is X688. Ready to reclaim Singapore. Ебать, напугал меня. Враг, что ли, вообще? Terminal's gotta be somewhere. Надо главного растета через терминал. Фак. Погори. Так, ни одной буквы не совпадает, мне смотреть внимательно. Это может подойти. Кстати, это может. Надо, блядь, сейчас пыльно добавим.
Жестко мы сегодня с вами так. Я думал, что мы успеем закончить, а тут оказывается все нормально, то I should have done more. Я думаю, знаете, еще дробовик можно, наверное, уже выложить. Тестер. I hope those raiders pay for what they've done. Да. Ну, если тут можно, да, вот так. А ты уровень, нормально. Учитывая, что я там, конечно, можно было даже побольше опыта получить. Да, можно было, в принципе, побольше опыта получить. We had another situation. A code red. We think there was a system glitch. We're looking into it. I'm glad to see you return safely. I know the task was difficult, but I needed you to see firsthand how dangerous a rogue synth can be. Gabriel and his gang were sick bastards, hanging their victims up like trophies. I'm just glad it's over. While we can do nothing for Gabriel's victims, we can at least take comfort in the knowledge that the threat has been removed. But enough about that. The task is done. And you've returned our synth safely to us. I couldn't have hoped for a better outcome. Well done. While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and equipment. Go and have a look. I think you'll be quite pleased. Более было вниз, да, бежать? Так, у нас с вами, ребята... Scanning unknown identity. Unnecessary power consumption to a minimum. Don't recharge. Вот у меня такое складывается ощущение. Здесь, наверное, один этаж. Your quarters are just inside, sir. When you're finished here, sir, Father wants to see you. Уж есть, ёбаный рот. А чё, где броня? Зоны все? Ладно, институт. Где броня, которую он там... Карабин. Ну, я бы не сказал, что мне дохуя дал, блядь. Поясе.
Unit X688 speaks highly of your combat skills. Just as you gave life to Father, you gave life to many of us. Беготня такая себе. Нужно было и поближе. Hello, Father. Tell me, Отец говорит, what would привет, you отец. do when someone has stolen from you? I try and talk it out, see if things can be resolved peacefully. An admirable goal. And yet we find ourselves in a situation where something more significant must be done. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. They no doubt mean to free these synths. In their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance. But lately I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths. Sounds pretty simple. Hopefully, yes. But it's important that we act on this soon. Before the Railroad has any... We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That's... Sure. I'll act quickly. You can count on me. You'll have a contact waiting for you. Я что подумал, наверное, так, ну, я думаю, что мы, наверное, тогда на сегодня закончим. Оставим, так сказать, самое сладенькое на завтра. Вот. Времени уже реально много. Поздно, так сказать. Ну а завтра, я думаю, что мы добьем. Обязательно добьем всю серийку. Не забывайте поставить лайкосик, кто будет смотреть эту запись. Вот. Также приходите завтра на встречу. Не забывайте подписаться. Главное. Помочь. Ну что ж, ребят, всем спасибо, кто был на стриме, поставил лайкосики, посмотрел, там лайкосики поставили нормально. Прикольно. Спасибо большое за поддержку. Я думаю, что мы завтра с вами увидимся. Продолжим, так сказать, хождение, но уже, скорее всего, завтра уже будет последняя серия. Да? Мы уже закончим, добьемся. Недоброжелателей. Ну, так сказать, на все будет с вами хорошо. Тут кто не понял. Что это мужчина дерзкий?
Нормально. Ладно, все. Всем спасибо еще раз. Спасибо, кто был. Увидимся уже на новом видео. Всем удачи, всем